Okay, chapter 3, Photosynthesis. So, checklist dia. Apa lesson learning outcome? Apa yang kita perlu tahu tentang chapter 3 photosynthesis ni adalah structure of leaf and chloroplast. Yang ni saya tak tekankan sangat lah. Bukan saya tak tekankan, saya tak perlu nak explain sebab direct je. Semua orang tahu leaf tu adalah leaf, chloroplast tu chloroplast. Daripada sains darjah 6 lagi kita belajar chloroplast tu macam mana kan? Ya, dia ada berapa layer? Berapa membran? Dua membran. Kat luar dia outer membran kan? Dalam outer membran tu ada apa? Inner membran. Dalam inner membran ada apa? Stroma. Dalam stroma tu ada apa? Yang benda petak dalam mana? Grana kan? Grana tu actually a stack of telecot. So dekat telecot tu, dalam telecot tu dia ada apa? Telecot membrane. Dalam telecot membrane tu ada apa? Telecot space. Dekat dalam telecot membrane tu ada apa? Embedded on the telecot membrane dia ada apa? Photosystem. Photosystem 1 dengan photosystem 2. Ya. Sure? Ada ATP synthase tak? Okay. So tu adalah structure of leaf and chloroplast. Lalu chloroplast kita jumpa dekat daun, betul? Sel apa? Mesophyll cell. Mesophyll cell selalunya ada dekat daun, tapi tak semestinya berada di daun. Ada juga dekat batang. Ada dekat akar tak? Tak ada. Kenapa? Sebab akar dalam tanah, tak reach the sunlight pun. Okay, so terms in photosynthesis. Later on we will describe about this. And pigment and electromagnetic spectrum. Yang tu korang kena ingat. Sebab hari tu pun keluar kan? Xanthophyll kan? Warna apa? Red? Yellow kan? So macam-macam lah jawapan jumpa kan? Nasib baik ada 4 pilihan je kan? Kalau tak keluar violet, pink belacan. Okay. So pigment and electromagnetic spectrum tu korang kena hafal tu nak apa tu? Warna-warna tu je. Warna pigment tu. Pigment dan warna-warna yang berbeza. Ni kena ingat ah. Ni. Full equation dia. Senang je kan? Carbon dioxide campur air tambah light, jadilah glukos dengan oksigen. So kalau kita tengok kat sini saja kan, tanpa kita tengok dalam-dalam fotosintesis tu, betul ke dia perlukan carbon dioxide? Carbon dioxide tu digunakan kat mana? Light ration ke dark ration? Light 1, dark 2. Light ke dark? 1 ke 2? 2. Sebab light dengan dark tu bunyi sama je. Light, dark, light. 1 ke 2? 2. Oh, orang tu baru tanya soalan. Apa dia? Light, dark ni. So, carbon dioxide dalam dark reaction. So, kita guna carbon dioxide untuk photosynthesis. Selain daripada tu, water. Betul ke? Ya. Water ni digunakan kat mana? Light reaction. Kat mana? Splitting of water. PS1 ke PS2? PS2. Cyclic ke non-cyclic? Light energy, confirm lah kan? So, dia akan menghasilkan glucose. Glucose tu dihasilkan kat mana? Tak masuk proses mana? Dark. Dark ke Kelvin? Sama. Dark reaction dengan Kelvin cycle sama. So, oksigen ada dihasilkan? Kat mana? Light reaction kat mana? Photosystem 2 kat mana?
splitting of water. Splitting of water, dia guna air. Dia menghasilkan oksigen. Ni electromagnetic spectrum tu. Visible light 380 sampai 750. Kenapa pokok nampak hijau? Kia tu. Okay. Sekarang kita belajar pasal fotosintesis. Nanti next sem tak belajar lagi kot. Next sem baru belajar. Macam mana mata tu boleh kesan different colour. Kenapa ada orang buta warna? Ya, betul warna. Selamba je kawan. Okay. So ni klorofil ni kena ingat lah. Klorofil A, nama dia. Accessory pigment, ada klorofil B, carotenoid, warna apa? Xanthophyll, warna apa? Phycocyanin. Lepas tu ni adalah, ni apa ni? Ni apa ni? Klorofil. Ni lah klorofil ya. Ni paper chromatografi yang seronok buat lab test hari tu. Lepas tu kita pergi terus kepada main stages. Saya akan fokuskan kepada main stages, photorespiration, C4 and chem, lepas tu factor that affecting the photosynthesis. So main stages dia ada berapa Allah Karim. Dia ada berapa ni? Main stages ada berapa stages dah? Main stages tu ada berapa ni? Bukan aku nyepit ni. Dua sir. Ni. Apa yang kau cakap? Dua. So main stages dia ada dua, light ration dengan dark ration. So light ration, inilah light ration. Betul? Inilah light ration. Yang korang karang panjang gila. Tak tahulah orang lain macam mana, tapi pening juling mata saya nak baca budak-budak kelas. So saya ingatkan lagi sekali, time nak jawab final nanti, tak kisahlah soalan tu macam mana pun, lukis dulu flowchart. Tak kira ada markah ke tak ada markah, tapi at least korang dah tulis kat situ. Daripada flowchart tu barulah korang reka ayat sendiri, barulah tulis description dia. At least korang takkan terlepas point. Dan bila korang hantar tu bolehlah doa banyak-banyak. Mana tahu korang punya lecturer tu tak nampak kan, nampak yang betul je. Okay, so tulis flowchart tu dulu. Tak kisahlah, daripada awal tadi tulis je flowchart. Kalau dia minta ETC, bagi je flowchart ETC tu. Kalau dia minta apa, CSC, bagi flowchart CSC. Kalau dia minta glycolysis, bagi flowchart glycolysis tu. Banyak ke? Ada banyak, 10 je. Okay. Wishing you good luck. Okay, so ni adalah light ration. So light ration dia ada dua. Betul? Dia ada dua. Satu cyclic, satu non-cyclic. So untuk non-cyclic, tu yang normal punya. So it start with what? It have two photosystem. So photosystem ni duduk dekat mana? Photosystem ni duduk dekat mana? Dia dekat thalakkoid membrane. Ni ha. Nampak tak gambar kecil ni? Kalau tengok balik, ni adalah mana? Ni besar sikit. So ni adalah thalakkoid. Ni dalam chloroplast. Chloroplast dia ada outer membrane, inner membrane.
So dalam inner membrane ada stroma. Stroma tu ada thylakoid. Dalam thylakoid tu ada thylakoid membrane. Dalam thylakoid membrane tu ada thylakoid space. So embedded on the thylakoid membrane tu lah photosystemnya. Faham? Nampak tak location dia kat mana sekarang ni? Supaya korang boleh faham proses tu macam mana. Dia berlaku dalam chloroplast. But which part of the chloroplast? In the thylakoid membrane. So photosystem, dua-dua photosystem tu embedded on the membrane of thylakoid. Okay, kita pergi balik kepada yang ni. So kalau tengok kat sini, start with the photosystem 2. So apa yang berlaku dekat photosystem 2? Photon will strike the leaves. Adakah dia strike the leaf? Not actually the leaf. It is actually on the mesophyll cell, which is on the leaf. The mesophyll cell, inside the mesophyll cell there is a chloroplast. Inside the chloroplast there is a thylakoid membrane. Dalam thylakoid membrane tu barulah ada accessory pigment, which is light harvesting complex dengan reaction center complex. Kat mana pula tu? Jom kita tengok balik. Comel lah. Ni. So tadi korang tengok ni adalah photosystem, betul? Ni photosystem 2, ni photosystem 1. Mana light harvesting complex? Yang purple apa tu orang panggil? Purple gelap sikit tu. Purple cladi lantok lah. So tu adalah light harvesting complex. Yang kat tengah tu ni adalah reaction center complex. Ni adalah light harvesting complex. Kenapa dia dipanggil sebagai light harvesting complex? Sebab dia punya function adalah untuk harvest the light. Tuai. Light tu apa? Cahaya. So kat tengah tu adalah reaction center complex. Okay, kita pergi balik pada tadi tu. So saya nak korang faham kat mana berlaku sebenarnya. So in photosystem 2, photon tu light lah. Light will strike the leaf, which is the mesophyll cell. Mesophyll cell is actually, in the mesophyll cell there is a chloroplast. In the chloroplast there is a thylakoid membrane. So in the thylakoid membrane there is a light harvesting complex and also reaction center complex, which is the photosystem. So this is the photosystem, consists of light harvesting complex and reaction center complex. So from the thylakoid membrane it will strike the accessory pigment. So the accessory pigment is actually located in the light harvesting complex. So ni lah chlorophyllnya. Chlorophyll tu kat mana? Normally orang tanya chlorophyll tu kat mana? Chlorophyll tu sebenarnya ada dalam light harvesting complex in the thylakoid membrane of a chloroplast of a mesophyll cell of the leaf. Faham? Daun mesophyll cell, chloroplast, thylakoid membrane, photosystem, reaction center complex. Dalam tu baru ada chloroplast tu. Faham? So bila dah sampai, so photon will strike the leaf, mesophyll cell, chloroplast, thylakoid membrane and light harvesting complex, which have accessory pigment. So what happened to the accessory pigment? What happened to the accessory pigment? The accessory pigment will excite. So when the accessory pigment excite, the excitation of the accessory pigment will be transferred to the nearby accessory pigment. Kenapa saya cakap nearby accessory pigment? Sebab kalau kita tengok balik structure dia, dia ada nearby accessory pigment. Dia tak terus kepada primary pigment. So light will strike the chlorophyll on the light harvesting complex and this accessory pigment will excite. The excitation of this accessory pigment will be transferred to the nearby accessory pigment. So kat sini excite, lepas tu nearby accessory pigment excite until the excitation reach the primary pigment. So when the excitation reach the primary pigment, what happened? The primary pigment is actually in the reaction center complex. So primary pigment duduk dalam reaction center complex dah. So what happened? The reaction center, the primary pigment in the photosystem 2, it is called as a P680. P680. So P680 tu akan excite.
So bila dia excite, the electron from the excitation of the P6X0 will be accepted by the primary electron acceptor. So ni adalah primary electron acceptor. So photon strike the accessory pigment excite. Excitation will be transferred to the nearby accessory pigment until it reach the primary pigment, which is P6X0 in the photosystem 2. P6X0 will excite and the excitation electron will be accepted by the primary electron acceptor. So bila primary electron acceptor accept the electron, P680 ni akan kehilangan satu elektron. So maksudnya dia donate satu elektron, so dia akan jadi P6X0 plus. So dia akan jadi P680 plus. So macam mana dia nak jadi P680 balik? What happened? There will be a splitting of water. So splitting of water, apa yang berlaku? Water will split into oxygen and hydrogen. So hydrogen is actually the electron. Hydrogen ion is actually electron. Electron in the form of hydrogen ion will be passed to the P6X0 plus to become P6X0 back. Faham? Okay, so kat sini oxygen terhasil, kat sini water will be used. Splitting of water tadi. Okay, so sekarang ni elektron tu dekat mana? Dekat primary electron acceptor. So the primary electron acceptor will pass the electron to the plastoquinone. So plastoquinone will pass the electron to the cytochrome complex. So whenever the electron pass the cytochrome complex ni sama macam protein complex dalam ETC. So bila electron pass through it, there will be hydrogen ion will be pumped from the stroma to the thalakot space. So dia akan dipump daripada stroma, daripada luar stroma ke dalam thalakot space, dalam thalakot tu. Do you see the difference? In ETC, whenever the electron was passed through the protein complex, there will be a hydrogen ion pumped from the matrix to the intermembrane space. Dia keluar daripada matrix dalam tu keluar intermembrane space. Masih lagi dalam mitokondria tapi keluar. Tapi for the photosynthesis, whenever the electron was passed to the cytochrome complex, there will be hydrogen ion pumped from the stroma, daripada luar stroma, dalam chloroplast juga tapi stroma into the thalakot space, ke dalam, daripada stroma yang kat luar ni ke dalam thalakot space. So that is the difference. Matrix ke intermembrane space, daripada stroma ke thalakot space. Okay, so let's go through it. So whenever the electron was passed to the cytochrome complex, there will be hydrogen ion will pass from the stroma to the thalakot space. So seperti biasa, when the hydrogen ion was pumped to the thalakot space, there will be a gradient of hydrogen ion. So hydrogen ion need to be, apa orang panggil ni? Need to nak kena balance balik kan. So hydrogen ion will need to be, astaghfirullahaladzim, apa perkataan tu? Dikembalikan apa? Return. Okay, need to be returned to the stroma. So dia boleh pump back, boleh juga. So apa yang berlaku, hydrogen ion will be returned to the stroma through ATP synthase. So bila hydrogen ion masuk ke ikut ATP synthase, akan terhasillah ATP. So ATP terhasil kat sini. So the cytochrome complex will further pass the electron to the plastocyanin. Plastocyanin will pass the electron to the, relax dulu. Okay, so kita start balik dengan photosystem 1. So tadi photosystem 2, photon strike the leaf, mesophyll, chloroplast, thalakot membrane, light harvesting complex, which is the accessory pigment. Accessory pigment will excite. It will transfer the excitation to the nearby accessory pigment until it reach the primary pigment, which is the P6X0 in the reaction center complex. P6X0 excite and the electron will be accepted by the primary electron acceptor.
P6X0 will become P6X0 plus. The splitting of water will transfer one electron to the P6X0 plus to become P6X0 back, and the electron at the primary electron acceptor will pass to the plastoquinone, cytochrome complex, and the hydrogen ion will be pumped from the stroma to thalocode space. Hydrogen ion will be returned back to the stroma through ATP synthase. There will be ATP formed. Cytochrome complex pass the electron to the plastocyanin. And in the photosystem 1, the same thing happen. Korang boleh guna ayat tu je. The same thing happen where the photons actually strike the leaf. Apa benda ni? Mesophyll, chloroplast, thalocode membrane, and also accessory pigment in the light harvesting complex of a photosystem 1. And then the accessory pigment also will excite, and then the excitation will transfer to the nearby accessory pigment until it reach the primary pigment. The difference is actually the primary pigment in the photosystem 1 called as a P700. Okay? So P700 will excite. And then when it excite, the electron that excite from the P700 will be accepted by the primary electron acceptor. It will become P700 plus. Kalau dekat photosystem 2 tadi, P6X0 plus, splitting of water yang akan mengembalikan dia balik. Yang akan reduce dia balik. Tapi kalau P700 plus, takkan ada splitting of water lagi. Tak. Macam mana P700 will be reduced back to P700? Daripada photosystem 2 tadi. The electron from the photosystem 2, which is stopped at the plastocyanin, will be transferred to the P700 plus to become P700 back. So the electron in the photosystem 1, which rests at the primary electron acceptor, will be further transferred to the ferredoxine. Ferredoxine will pass the electron to the NADP plus reductase, and the electron will be passed to the NADP plus to become NADPH. So that is the difference between the shuttle in the cellular respiration and photosynthesis. Electron shuttle in cellular respiration it use NAD plus and also FAD, but in the photosynthesis it use NADP plus. So it will produce NADPH. So tu adalah apa dia? Cyclic ke non-cyclic? Non-cyclic. So kalau cyclic macam mana? Cyclic will only use photosystem 1. Cyclic dia takkan guna photosystem 2, dia akan guna photosystem 1 sahaja. So kalau kita tengok macam mana cyclic tu boleh berlaku. So photosystem 1, photon strike the leaf, mesophyll, chloroplast, thalocode membrane, the reaction center complex, bukan apa ni orang panggil ni, light harvesting complex, which is the accessory pigment. So accessory pigment excite, the excitation will be transferred to the nearby accessory pigment until it reach the primary pigment, which is P700 in the reaction center complex. So P700 will excite, the excitation will be accepted by the primary electron acceptor. P700 will become P700 plus. But the difference is actually the primary electron acceptor will pass the electron to the ferredoxine, but ferredoxine will not pass the electron to the NADP plus reductase. Instead, the ferredoxine will pass the electron to the cytochrome complex. So when it passes the electron to the cytochrome complex, hydrogen ion will be pumped from the stroma to thalocode space, and hydrogen ion will be go through the ATP synthase and ATP will be produced. Cytochrome complex will pass the electron to plastocyanin and back to the P700 to become P700 plus to become P700. So cyclic. Nampak tak cyclic dia tu? Ferredoxine tu dia tak pass kepada NADP plus reductase, tapi dia pass kepada cytochrome complex. So P700 plus tadi tu akan reduce back to P700 melalui elektron yang daripada ferredoxine tu juga. Cytochrome complex, plastocyanin kepada P700 plus to become P700. So elektron photon strike lagi leaf, strike sampai ferredoxine pass kepada cytochrome complex, plastocyanin, P700 plus to become P700 semula. So dia tak guna pun photosystem 2. Faham? So kalau dia tak guna photosystem 2, adakah terhasilnya oksigen? Adakah terjadinya splitting of water? Adakah terhasilnya NADPH?
Terhasil tak NADPH? Kenapa? Sebab FD ferredoxin tu tak pas pun kepada NADP+ reductase. So that is the difference between cyclic dengan non-cyclic. Cyclic akan menghasilkan oksigen, akan menghasilkan NADP+, akan menghasilkan NADPH dan juga akan menghasilkan ATP. Oksigen, ATP, NADPH. Tapi kalau cyclic, dia hanya menghasilkan ATP sahaja. Photosystem 1 sahaja digunakan. Ya? Bila je ferredoxin bagi elektron dekat NAD+ reductase? Kalau kita tengok nanti dalam dark reaction banyak menggunakan ATP berbanding NADPH. Betul? So lama-lama ATP will deplete. Dia akan ketidakcukupan ATP. Jadi dia perlu menghasilkan ATP sahaja. Sebab NADPH dah banyak. So dia akan undergo cyclic. Boleh? Okay. So next kita pergi kepada dark reaction. Saya tak tulis dark reaction kat sini. Ada? Ada. Okay. So light reaction settle Adanya light, so terhasillah apa? NADPH, ATP, oksigen. Okay? So kalaulah, okay, so dia perlukan air pada light reaction ke dark reaction? So kita patut siram pokok malam ke siang? Siang. Oh, awal pagi. Subuh. Alhamdulillah. Muka-muka bangunlah subuhnya tu. Tapi sembayang dulu subuh tau. Jangan pergi siram pokok baru sembayang. Okay, so selepas light reaction, dia akan pergi kepada dark reaction. So adakah dark reaction ni berlaku pada waktu malam? Tak, semestinya. So kenapa dipanggil sebagai dark reaction kan? Sebab dia tak perlukan cahaya. Selain daripada dark reaction, apa lagi nama yang dipanggil? Kelvin cycle lagi? Light independent reaction. Okay? Jangan risau, siapa yang tidur saya akan tenung dia lama-lama. Saya mengajar macam ni je. Okay. So, ni adalah dark reaction. So, Kelvin cycle. So, Kelvin cycle akan menggunakan apa je yang dihasilkan daripada light reaction, kecuali oksigen, betul? Okay, so dalam dark reaction, apa yang berlaku? Ada berapa phase? 4. Apa nama phase tu? Carbon fixation, reduction, product synthesis, regeneration of carbon dioxide acceptor ataupun regeneration of ribulose biphosphate. Okay. So macam mana Kelvin cycle ni berlaku? Dia berlaku dekat mana? Stroma. Stroma tu dekat mana? Dalam inner membrane? Yalah, dalam inner membrane. Chloroplast ada double membrane. Outer membrane, inner membrane, stroma. So kat situ berlakunya dark reaction, Kelvin cycle. So kat mana berlakunya light reaction? Tadekot membrane. So tadekot membrane berlakunya light reaction. So light reaction akan menghasilkan ATP dengan NADPH. So ATP dengan NADPH tu akan dikeluarkan, dihasilkan ke stroma, bukannya ke dalam tadekot space. So bila dihasilkan dekat stroma, NADPH dengan ATP tu akan digunakan oleh Kelvin cycle, which is occur in the stroma. Boleh? So bila dia hasilkan NADPH dengan ATP tu dekat stroma, so berlakulah Kelvin cycle. So Kelvin cycle dia perlukan carbon dioxide.
So carbon dioxide tu datang dari mana? Daripada luar. Luar mana? Environment, surrounding. Kat mana kita tanam pokok tu, kat situlah carbon dioxide tu akan diserap. So carbon dioxide tu akan diserap oleh pokok. So melalui apa? Stroma ke stromata ke stomata? Stomata. So melalui stomata. Stomata tu apa dia? Liang lahan. Liang kat bawah daun. So dia akan buka ketika siang. Tak apa, biar je. Tapi dia buka lah. So carbon dioxide akan masuk melalui stomata tu. Bila carbon dioxide masuk ikut stomata, dia akan pergi dekat mesofisel, dia akan serap masuk dalam stroma. So bila masuk dalam chloroplast dalam stroma, so carbon dioxide dalam stroma tu will be fixed to the RUBP, ribulose biphosphate. Ujung sekali tu. Ribulose biphosphate. Ni. So carbon dioxide will be fixed to the ribulose biphosphate to form short-lived intermediate. So short-lived intermediate tu, it is actually catalyzed by Rubisco. It is catalyzed by Rubisco. So this is what we call as a carbon fixation. Stages there, carbon fixation. Carbon dioxide was fixed to the ribulose biphosphate to form short-lived intermediate catalyzed by Rubisco. Itu adalah short-lived intermediate. Itu adalah carbon fixation. So short-lived intermediate will form 3PG. 3PG, 3-phosphoglycerate. So 3-phosphoglycerate will form 1,3-biphosphogylicerate. Sebab dia ada ambil satu fosfat daripada ATP kat sini. So daripada 3PG, fosfat tu berada kat karbon nombor 3. So ditambah satu lagi fosfat kat karbon nombor 1. So jadi 1,3-biphosphogylicerate. So 1,3-biphosphogylicerate will reduce ke oxidize ni? Reduce ke oxidize anak-anak? Reduce. Kenapa yang ni reduce? Sebab kita tengok NADPH ni ditukar kepada NADP+. Dia jadi lebih baik. So dia oxidize. So kalau kat sini oxidize, yang sini akan reduce. Automatic sebab ni adalah redox reaction. So 1,3-biphosphogylicerate will be reduced to glyceraldehyde 3-phosphate. So glyceraldehyde 3-phosphate tu adalah reduction process. Ni adalah carbon fixation, ni adalah reduction. So there are 6 molecule of G3P basically. So one of the G3P will exit the cycle to form glucose or sugar. So that is the product synthesis. The other 5 G3P will continue the cycle to form 3 molecule of RUBP. Itu adalah proses regeneration of RUBP. Faham? Ya? Yeah? Siapa faham tadi? Boleh tolong terang? So carbon dioxide, berapa karbon? 1 karbon. So dia fix kepada RUBP. RUBP berapa karbon? 5 karbon. So carbon dioxide was fixed to the RUBP form short-lived intermediate. 5 campur 1 jadi 6 karbon. Short-lived intermediate dia break down into 3PG. So berapa? 3PG ni adalah 3 karbon. So berapa molekul kat sini? 2 molekul. So 1 molekul 5 karbon. Satu sabarlah. 1 molekul 5 karbon campur dengan 1 molekul 1 karbon. So dia akan menghasilkan 1 molekul 6 karbon, betul? So 1 molekul 6 karbon ni pecah 2. So dia akan menghasilkan 2 molekul 3 karbon, betul? Okey? Boleh jawab? Okey. So
untuk satu-satu cycle ni berlaku, dia perlukan 3 carbon dioxide dengan 3 RUBP. 3 kan? So, pusing balik. So, 3 molekul 5 karbon tambah dengan 3 molekul 1 karbon. So, terhasillah 3 molekul 6 karbon. Betul? So, 3 molekul 6 karbon pecah jadi 2, berapa molekul jadi? 6 molekul 3 karbon. 6 molekul 3 karbon. Faham? Simple matematik. Kan? Betul? 3 molekul 5 karbon tambah dengan 3 molekul 1 karbon. So, dia akan menghasilkan 3 molekul yang ada 6 karbon. So, 3 molekul 6 karbon tu, 3 molekul 6 karbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 molekul yang ada 6 karbon, dia pecah 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 molekul yang ada 3 karbon. Okey. Perlukah hafal semua ni? Tak. Ni hanya untuk pemahaman. Kita belajar untuk ilmu, bukan untuk exam. Okey. So, 6 molekul 3 karbon. So, 6 molekul 3 karbon ni 3PG. So, 3PG ni akan undergo, dia akan guna ATP, betul? So, sini dia akan guna ATP. So, akan jadi ADP kat sini. Dia akan jadi 1,3-BPG. Biphosphoglycerate. Masih lagi 6 molekul 3 karbon. So, berlakulah reduction kat sini di mana NADPH akan ditukar jadi NADP+. So, kalau yang ni oxidize, yang ni akan reduce. Dia akan reduce daripada 1,3-BPG jadi glyceraldehyde 3-phosphate. Masih lagi 6 molekul 3 karbon. Faham? So, 6 molekul 3 karbon ni, 1 molekul 3 karbon tadi tu, 1 molekul G3P ni akan exit the cycle. Okey. Jadi ada berapa lagi? 1 molekul dah keluar. Tinggal lagi 6. 5. Sabar. So, ada 5 molekul 3 karbon lagi tinggal, betul? So, 5 molekul 3 karbon ni, 1, 2, 3. 1 molekul, 2 molekul, 3 molekul, 4 molekul, 5 molekul, betul? So, 5 molekul 3 karbon ni akan membentuk RUBP, which is 3 molekul 5 karbon. 1 molekul 5 karbon, 2 molekul 5 karbon, 3 molekul 5 karbon. Faham? So, 5 molekul 3 karbon ni will generate 3 molekul 5 karbon. ATP, betul. Dia akan guna ATP lagi kat sini. So, kat sini carbon fixation, kat sini reduction, kat sini product synthesis, kat sini regeneration of RUBP. So, ni adalah Kelvin cycle. Daripada 3 molekul 5 karbon, dia tambah dengan 3 molekul 1 karbon. So, dia akan menghasilkan 3 molekul 6 karbon. 3 molekul 6 karbon tu pecah 2, so jadi 6 molekul 3 karbon. 6 molekul 3 karbon, 6 molekul 3 karbon, 6 molekul 3 karbon, 1 exit the cycle. So, 1 molekul 3 karbon akan exit the cycle. The other 5 molekul 3 karbon akan regenerate balik 3 molekul 5 karbon. Kelvin cycle. Boleh? Alright. So, tu adalah normal Kelvin cycle. Ya, saya? Tengok lah. Kalau untuk yang belah sini 6. Kalau yang regeneration tu berapa? Dia tak kira kan? Dia tak tulis. Sebab tak fix. Benda tu cuma tapi banyak lah. Dia bukan. Tapi kita tak payah kira. Kat sini kita tak payah kira ATP. Cukuplah kira ATP tu dalam cellular respiration kan. Okay. So ni adalah normal. So normally carbon dioxide will be fixed to the ribulose biphosphate. Apa enzim yang catalyze the carbon fixation? Rubisco. So, okay. Kalau berlakunya photorespiration. So, kita dah cover main stages, light ration, dark ration.
Sekarang ni kita pergi pada photorespiration. So photorespiration tu apa? Ha? Okay, photorespiration. Kenapa dipanggil sebagai photorespiration? Sebab dia melibatkan cahaya. So photo. Kenapa respiration? Sebab dia guna oksigen dan menghasilkan carbon dioxide. Menggunakan cahaya. Dia melibatkan cahaya, penggunaan cahaya. Dia menggunakan oksigen dan menghasilkan carbon dioxide. Respiration. Kita sedut oksigen, kita keluarkan carbon dioxide. So photorespiration because it occur in the photosynthesis, in the plant. So photorespiration. Macam mana tu adalah photorespiration? So macam mana photorespiration boleh berlaku? Bila larut malam. When a hot sunny day. So when there is a hot sunny day, what happen? Stomata will close. Why the stomata will be closed? To preserve the water. But when the stomata close, what happen? Carbon dioxide will okay. Carbon dioxide cannot. Carbon dioxide cannot enter the leaf because the carbon dioxide will enter the leaf through the stomata. So when the stomata is closed due to the hot sunny day to preserve water, so carbon dioxide cannot enter the leaf. So when the carbon dioxide cannot enter the leaf, what happens? There will be an accumulation of oxygen. Dari mana datangnya oksigen tu? Light reaction. Splitting of water. Light reaction berlaku dekat mana? Telecom membrane. So oksigen tu akan dirilis ke stroma. So stroma tempat berlakunya dark reaction, which is Kevin cycle. Lama kelamaan oksigen tu tak boleh nak keluar sebab stomata close. Pintu tutup. Carbon dioxide tak boleh masuk, oksigen tak boleh nak keluar. So there will be high accumulation of oxygen. So apa yang berlaku selepas tu? When there is an accumulation of oxygen, what happen? Rubisco will fix oxygen instead of carbon dioxide to the ribulose biphosphate. To the RUBP. So sepatutnya carbon fixation. Tapi bila berlakunya photorespiration, oxygen accumulate. So oxygen was fixed by Rubisco to RUBP. So kalau satu karbon campur 5 karbon, jadilah 6 karbon. Oksigen ada karbon ke tidak? Tidak. Enggak ada. So apa yang berlaku? Kosong campur 5 jadi? Pandai. So 5 karbon. So 5 karbon, adakah dia akan jadi 3PG juga? Tidak. So dia akan pecah dua. It will break into two carbon molecule and also 3 carbon molecule. Okay? So 2 carbon molecule later on will form carbon dioxide. And this carbon dioxide will be transport out of chloroplast. Macam mana proses detail dia? Tak perlu tahu. Nak tahu juga? Ambil degree nanti. Plant biotech ke. Okay. So, 5 carbon tadi tu. So, when there is a... So, starting point dia, when there is a hot sunny day. So, what happen? The stomata will close to prevent water loss. So, there will be an accumulation of oxygen. So, Rubisco will fix oxygen to RUBP instead of carbon dioxide. So, there will be 5 carbon molecule formed and it will break into 2 carbon molecule and 3 carbon molecule. The 2 carbon molecule will form carbon dioxide where the carbon dioxide will be transported out of chloroplast.
So that is photorespiration. Photo sebab ada light. Respiration because it consume oxygen and produce carbon dioxide. Okay? So this occur in the C3 plant. However, there is an adaptation by C4 and chem plant. Okay, untuk C4, so untuk C4 ni C4. So apa kelebihan C4 dengan chem ni? Dia ada satu lagi enzim, nama dia PEP carboxylase, phosphoenolpyruvate carboxylase. So the difference between them is actually the separation. Untuk C4, nama dia adalah spatial separation. Kenapa dipanggil sebagai spatial separation? Sebab dia separated by the two different space, place, spatial separation. So ni adalah spatial separation untuk C4. Kalau C4, dia ada macam ni. Ni adalah stoma. Dalam stoma tu dia ada yang ni orang panggil apa? Bundle. Sorry. Ni mesophyseal dulu. Ni kat luar ni mesophyseal. Ni adalah stoma, stomata atau stomata. Ni adalah mesophyseal. Kalau C3, mesophyseal ni je ada. Tapi kalau C4, dia ada mesophyseal. Dalam mesophyseal tu ada bundle schista. Dalam bundle schista tu lah baru ada vein ni, vascular tissue. Ingat lagi? BIO150? Vascular tissue tu adalah xylem ataupun phloem. So, glukos yang dihasilkan akan diangkut melalui vascular tissue tu. Okay, so ni adalah mesophyseal. So, selain daripada mesophyseal, dia ada bundle schista. So, that is the adaptation of the C4. So, apa yang berlaku? Apa yang berlaku kat sini? Stomata tutup, betul? Oxygen accumulate. So, carbon dioxide time to deplete. Carbon dioxide makin sikit. Tapi, adakah carbon dioxide tu akan berhadapan dengan Rubisco? Tak. Dia akan berhadapan dengan mesophyseal yang ada PEP carboxylase dulu. So, PEP carboxylase ni, dia punya affinity is towards carbon dioxide. Likeliness. Dia lebih suka untuk pilih carbon dioxide walaupun carbon dioxide tu sikit. Kalau Rubisco, dia tak kisah. Dia kira yang mana tinggi. Kalau oksigen tinggi, dia akan fix oksigen. Kalau carbon dioxide tinggi, dia akan fix carbon dioxide. Tapi PEP carboxylase, tinggi ke rendah carbon dioxide, dia akan still fix carbon dioxide. Cumanya PEP carboxylase, dia tak fix carbon dioxide to RUBP. It fix the carbon dioxide to PEP, phosphoenolpyruvate. So the CO2 will be fixed by the PEP carboxylase towards the PEP to form oxaloacetate. Oxaloacetate then later on will be converted into malate. So malate akan ditransfer masuk dalam bundle schista dulu. So bila dia dah dihantar ke dalam bundle schista, barulah malate tu ditukar, it will be converted into pyruvate. So PEP ni 3 karbon, dapat 1 karbon dioxide jadi 4 karbon, iaitu oxaloacetate. Oxaloacetate jadi malate, masih lagi 4 karbon, masuk dalam bundle schista. Bundle schista dia tukar jadi pyruvate, jadi 3 karbon. Dia kehilangan 1 karbon in the form of carbon dioxide. So carbon dioxide terhasil dalam bundle schista. Dan bundle schista ni adalah impermeable towards carbon dioxide. So carbon dioxide yang terhasil kat dalam bundle schista ni takkan boleh keluar. So there will be an accumulation of carbon dioxide inside the bundle schista. Later on, carbon dioxide will be fixed by Rubisco and normal Kevin cycle will occur. Sugar will be produced. And the pyruvate will be sent back to the mesophyseal to become PEP. So PEP akan fix carbon dioxide lagi jadi oxaloacetate jadi malate masuk dalam bundle schista. Bundle schista malate tu akan tukar jadi pyruvate, hasilkan carbon dioxide. Carbon dioxide tinggi. Carbon dioxide was fixed to the normal Kevin cycle by Rubisco. So dia ada 2, PEP carboxylase dengan Rubisco. Faham? Spatial separation for chem plant.
Macam mana dia separate? By different place. Kalau normal Kevin cycle, carbon dioxide was fixed by Rubisco to the RUBP. So forming SLI. SLI jadi 3PG. 3PG jadi 13BPG. 13BPG jadi G3P. G3P satu keluar exit the cycle. The other 5 will form RUBP back. Tu yang normal C3. Tapi kalau dalam C4, apa yang berlaku? Dia ada dua tempat. Dalam mesofisal dia ada PEP carboxylase. Carbon dioxide will fix the PEP carboxylase will fix the carbon dioxide towards the PEP, forming oxaloacetate. Oxaloacetate will become malate. Malate will be transferred to the bundle sheath cell and will form pyruvate, producing carbon dioxide. Carbon dioxide will be used by the Rubisco in normal Kevin cycle. And pyruvate will be transferred back to the mesophyll cell and forming PEP in order to fix again carbon dioxide. So itu adalah spatial separation in the C4 plant. Tapi kalau chem plant dia berbeza sikit. Chem plant dia dinamakan sebagai temporal separation. Kenapa dipanggil sebagai temporal separation? Because it was separated by different time. So different time tu macam ni. So it is actually the same thing happen in the chem plant. Cuma in the C4 plant. Chem plant dia tak ada bundle sheath cell. Cuma cara dia buat kerja tu bijak sikit. Dia kerja pada waktu malam. Kenapa dia buat kerja pada waktu malam? Sebab malam sejuk. So dia boleh buka stomata. So bila stomata buka, carbon dioxide boleh masuk. So bila carbon dioxide masuk, apa yang berlaku adalah PEP, Pepsi. PEP carboxylase tu, phosphoenolpyruvate carboxylase tu akan fix the carbon dioxide to the PEP and forming oxaloacetate. Oxaloacetate will form malate. Kalau dalam C4, malate tu akan ditransfer dalam bundle sheath cell, betul? Tapi kalau dalam chem plant, malate tu akan disimpan dalam vakuol dulu. Dia akan disimpan dalam vakuol. Siang harinya, malate tu akan dikeluarkan daripada vakuol dan dia akan ditukarkan menjadi pyruvate, menghasilkan carbon dioxide. There will be an accumulation of carbon dioxide and then carbon dioxide akan difix oleh Rubisco terhadap RUBP. So, berlakulah normal Kevin cycle, menghasilkan sugar. Kenapa dia buat pada waktu siang? Waktu siang, kenapa dia buat pada waktu siang normal Kevin cycle tu? Kenapa dia tak buat malam je terus? Sebab Kevin cycle needs energy, need ATP. Dan ATP hanya boleh dibekalkan oleh light reaction. So spatial temporal separation, dia separated by time. Malam dia kumpul carbon dioxide in form of malate. Siang dia keluarkan carbon dioxide tu sebab dia tutup stomata siang. So carbon dioxide tu dah ada dah kat dalam plant. Tunggu untuk digunakan sahaja. Okay. Selesai yang tu. Dan sekali kita pergi kepada last factor affecting photosynthesis. Apa faktor yang boleh affect photosynthesis? Light intensity, temperature, concentration of carbon dioxide, concentration of chlorophyll, concentration of oxygen, water and chemical compound. So kalau light intensity, semua ni kita boleh faham direct kan. Kalau makin tinggi light intensity, so rate of photosynthesis akan makin meningkat. Temperature? Temperature sama macam enzyme. Dia ada optimum temperature. Kalau terlalu tinggi, enzim akan denature. Dia guna enzim ke? Photosynthesis guna enzim ke? Rubisco dengan Pepsi tu apa? Tu enzim lah. So kalau tinggi sangat temperature, dia akan denature enzim tu. So pokok tu akan mati. Kalau temperature rendah sangat, enzim tu pula akan slow, inactive. So sama juga. Sebab tu pokok akan jadi berbeza. Kalau pokok dekat Malaysia berbeza, kalau pokok dekat 4 musim dia akan berbeza. Kat Malaysia.
Malaysia. Oh, that's how to pronounce it, eh? Okay. So Malaysia. Nak Malaysia? Askar aku lah. Berkira Tengok final kau nanti. Salah grammar siap. Malaysia. Okay, temperature. And then other than temperature, there is also concentration of carbon dioxide. So we already learned about concentration of carbon dioxide, effect of concentration of carbon dioxide in photorespiration, right? So different types of plant will have different adaptation. For C3, it will not survive in in hot sunny day, but for the C4 and Chem, it will survive. Sebab tu lah cactus tu boleh tahan lama. Sebab dia buat kerja waktu malam. Jangan ganggu dia pada waktu malam. Okay, so selain pada itu concentration of chlorophyll juga. Makin banyak concentration of chlorophyll, lagi banyaklah rate of photosynthesis. Concentration of oxygen akan reduce ke akan increase rate of photosynthesis? Concentration of oxygen. Kalau increase concentration of oxygen, does the rate of photosynthesis increase or reduce? Reduce. It will decrease the rate of photosynthesis. Kalau oksigen makin banyak. Kenapa? Photorespiration tu disebabkan apa? Oksigen kan? Daripada tu water. Water pun sama juga. Splitting of water tu diperlukan. Water tu diperlukan dalam splitting of water. And also to dehydrate the plant. Okay, boleh? Chemical compound tu apa-apa seperti pesticide, benda macam tu lah. So tu akan affect the plant, the photosynthesis rate. So kalau boleh ingatlah sikit macam mana. Kalau intensity dia akan increase sampai satu masa dia akan flat. Ni temperature dia ada optimum. Kalau tinggi sangat, rendah sangat pun tak boleh. Carbon dioxide pun akan flat juga. Chlorophyll, chemical compound. High oxygen, low rate of photosynthesis. Low water, low rate of photosynthesis. Cyanide, sulfur dioxide. So selain daripada plant, kita ada juga photosynthetic bacteria dan juga chemosynthetic bacteria. Kalau photosynthetic bacteria maksudnya dia hasilkan sugar using using light. For chemosynthetic bacteria, they use chemical energy in order to produce sugar. Okay, habis chapter 3. Chapter 4.